So, ce soir, les amis, on va cuisiner des bittermelon. Oui, c'est amer. Melon amer. My friends tonight were just cooking this bittermelon, or in Philippines we called it ampalaya. I have here pork marinated with salt and pepper only, and garlic and onion, and I have here, I will add also a can of tomato, yeah, from our garden, only that. And we will just stir fry this one very fast. I learned how to cook this one from my friend who are living in Pampanga City. Yeah, in Pampanga in Philippines, they are known to be a good cook. Most of them cook very good. So, les amis, quand tu coupes cet légume, tu vas couper comme ça. Pas en grande piece. C'est ça là. Mais pour cette recette, tu vas couper comme ça, très grande. Ouais. Puis alors, je vais comme tout fini couper ça, comme ça ici. Pour faire cette recette. So, my friends, for this recipe, we will just cut this vegetable just thin like that. Yeah, only for this recipe. Puis ça, on ajoute de l'huile d'olive. C'est juste comme ça. Puis on ajoute notre viande. On va faire juste comme ça. Fry comme ça. We add we just fried our meat just like that. Les amis. Après le viande. Après ça, quand le viande est cuit, on va ajouter des oignons et des l'ail. After, when the meat is cooked, we add the onion and the garlic. Si notre viande est devenu duré, just comme ça, un peu duré. When our meat is a little bit golden brown, now we can add our onion and garlic. On ajoute de l'ail et les oignons. Right. Then we stir the onion and the garlic. Et n'oubliez pas que la viande est déjà assaisonnée. La viande is already marinée déjà avec du sel et de poivre. My friend, the meat, don't forget that the meat is already marinated with salt and pepper, like 20 minutes. Yeah. And then this time, now we will add, et maintenant on va ajouter notre cette légume. Just faire comme ça, moi. Pour que tout égal. Do just like that so that it all be equal, and then we will add this what's that, the tomato. At this time we never stir. I'll just do like that and I don't stir. Then I will cover. I will low the heat. We will put the heat into 2. It's very important we put it like that, low heat, cook in low heat. And then we cover with that one, so that the vegetable will be cooked. On met les covales pour que le légume va cuire. C'est ça. Et on va faire dans le feu est très bas. Puis cependant, on va faire le. See, in a moment we also do this egg, but this one is optional. Adding an egg is an optional. Ajoutant de doux et option seulement.
si tu n'a pas de viande, tu peux faire seulement avec des œufs, mais on a de viande, so c'est correct. Et c'est vraiment, c'est option seulement. Because we have a meat, egg is optional, but normally in Philippines, les viandes, c'est pas nécessaire, mais on met toujours avec des œufs. In Philippines, we add always egg if we don't have meat. So alors, après 7 minutes, le couleur change. It devient pâle. After like 7 minutes, the color of our vegetable is changing. I never stir that one. As you can see, there's still water here. Yeah. Why no need to stir? Because if you stir, the taste is better. That's why it's called bittermelon. So the trick in the cooking in this vegetable, you never stir. Just slow cook and that's it. Now it's almost cooked. So les amis, le trick pour cuisiner cette légume est jamais mélanger, sinon il goûte amer. Alors, mais cette légume est bon. Si tu as du diabète, c'est très bon pour toi. C'est beaucoup de nutriments dans cette légume. Et notre sauce, c'est pas encore. S'il reste là-bas, c'est pas encore. Puis on va mettre des couvert encore. And this time, I will add, maintenant, je vais ajouter de chicken base. Sinon, tu peux ajouter des cubes, des Maggi, des Nor cubes comme ça. Oui, mais maintenant, il y a seulement bouillon concentré or soup base. Now we can stir because the legume is already cooked. The vegetable is already cooked. Le légume est déjà cuit. On peut maintenant mélanger. Now we can stir because the vegetable is already cooked. So when it's not yet cooked, never stir, or else this vegetable is very bitter taste. Quand cette légume n'est pas encore cuite, jamais mélanger, sinon le goût est amer. C'est pour ça. Mais il y a un trick au Philippines, dans mon ville. There's a trick in our ville, in our town. We squeeze it with the salt. Mais to put avec ça, when you're squeezing it with salt, you remove some nutrients of this vegetable. That's why it's better this trick, slowly cooking, so that you don't remove some nutrients of this vegetable. And like that, the taste is not really better. So it's called bittermelon. Parce que cet légume est quand c'est pas encore cuit. Le goût est amer quand tu mélanges tout le temps. C'est ça, on mélange quand c'est déjà cuit le légume. Maintenant, on ajoute des œufs. Now we're adding the egg. Yes. Puis, il va cuire lentement. The egg will be cooked slowly. In there. So, notre recette est déjà cuit. Now our recipe is already cooked and it's ready to eat. And you can see it's not really better taste. And I put a lot, j'ajoute beaucoup de viande parce que mon mari c'est ça, elle n'aime pas des goûts amer. My husband don't like the taste of this vegetable at the first time because it's better. That's why now I'm adding a lot of meat. Yes, because this is really good. In Philippines, on ajoute des frais tomates, mais ici au Québec, on a beaucoup de tomates en canne, alors c'est mieux d'utiliser ça. Puis maintenant, voilà notre recette pour aujourd'hui, c'est prêt. Bon appétit tout le monde!
Après ça, my friend, we are cleaning our stove. Okay, avec sa cooktop cleaner. Okay. Je vais faire comme ça parce que regarde là, ça c'est ça, on met ça comme ça, tout va enlever. Regarde. J'ai ajouté un peu d'eau. I add a little bit of water. And then all of that will be removed. Yes. All of that will be removed. That's because of the oil. And over here, we're just wiping it. Yes. But here, we just leave it like that. Later, we will scrape with our scraper. I have a scraper here. Yeah, it's easy, huh? It's very fast. Yeah. C'est ça, les amis. Bye. Enjoy cooking. Bye-bye. So now, my friends, just do like that. And it's more easy to clean. Now we will just wipe. Yeah. We will just wipe with a sponge.